La lluvia golpeaba con fuerza los cristales del Palacio de Buckingham, mientras el rey Carlos III caminaba nerviosamente por su despacho privado. Sus pasos resonaban en el mármol pulido, creando un eco que parecía amplificar la tormenta que se gestaba no solo en el exterior, sino también en su corazón. Durante meses había intentado mantener las apariencias, finger que su matrimonio con Camila seguía siendo la unión perfecta que el pueblo británico esperaba ver. Pero esa noche, algo había cambiado para siempre. El incidente había ocurrido durante la cena de gala en honor al primer ministro de Canadá. Camila, con su característico air de superioridad, había humillado públicamente a una joven camarera que había derramado accidentalmente unas gotas de vino sobre el mantel. Las palabras de desprecio que salieron de sus labios. La forma en que había exigido que la muchacha fuera despedida inmediatamente. Y la sonrisa cruel que dibujó en su rostro mientras la joven salía llorando del salón. Habían sido la gota que calmó el vaso para Carlos. Basta, había murmurado para sí mismo mientras observaba la escena desde la cabecera de la mesa. Los invitados intentaron disimular su incomodidad, pero Carlos podía sentir sus miradas de desaprobación. No hacía Camila, sino hacía él, por permitir que su esposa actuara de esa manera tan despótica. En ese momento comprendió que ya no podía seguir viviendo una mentira. Esa madrugada, cuando Camila finalmente se había retirado a sus aposentos después de una noche de excesos con champán y comentarios higiénicos hacia el personal, Carlos había tomado una decisión que había estado posponiendo durante años. Se dirigió a su escritorio de caoba, heredado de su madre, la reina Isabel II, y comenzó a redactar una carta que cambiaría el curso de la monarquía británica. Sus manos temblaban ligeramente mientras escribía cada palabra. No era solo el fin de un matrimonio lo que estaba documentando, sino el reconocimiento de un error que había cometido años atrás, al contraer matrimonio con una mujer que nunca había logrado ganarse el respeto genuino del pueblo británico. Camila había sido su amante durante décadas, la mujer por la que había sacrificado su primer matrimonio con Diana, pero nunca había demostrado tener la nobleza de carácter necesaria para ser una verdadera reina consort. La primera luz del amanecer comenzaba a filtrarse por las cortinas de terciopelo cuando Carlos finalizó la carta. En ella, expresaba su decisión irrevocable de solicitar el divorcio, detallando las razones que lo habían llevado a esta determinación. No era una decisión tomada a la ligera. Había consultado discretamente con sus asesores legales más cercanos y había analizado las implicaciones constitucionales de su decisión. El protocolo real exigía que ciertos procedimientos se siguieran al pie de la letra. No podía simplemente entregar los papeles personalmente. Eso habría sido considerado una falta de respeto hacia la institución monárquica. En su lugar, debía utilizar los canales oficiales apropiados. Y fue entonces cuando recordó al capitán Edmund Blackwood, el comandante de la Guardia Real Británica. Blackwood era un hombre de honor inquebrantable, alguien que había servido a la corona durante más de 2 décadas con una lealtad absoluta. Carlos sabía que podía confiar en él para manejar esta delicada situación con la discreción y profesionalismo que requería. El capitán había sido testigo silencioso de muchos de los comportamientos questionables de Camila a lo largo de los años, y aunque nunca había expresado su opinión abiertamente, Carlos había notado la desaprobación en sus ojos. A las 8 de la mañana, Carlos convocó a Blackwood a su despacho. El militar entró con su uniforme impecable, su postura erguida y su expresión seria y respetuosa. Los años de servicio habían grabado líneas de experiencia en su rostro catido, pero sus ojos azules seguían brillando con la misma determinación que había demostrado en sus años de servicio activo en las Fuerzas Armadas antes de unirse a la Guardia Real. Capitán Blackwood, comenzó Carlos con voz grave. Necesito encomendar una misión de la máxima importancia y confidencialidad. El militar se cuadró inmediatamente. A sus órdenes, su majestad.
Estoy preparado para cumplir cualquier misión que considere necesaria. Carlos lo entregó en sobre celado con el escudo real. Estos son documentos oficiales que deben ser entregados personalmente a su majestad la reina consort. La entrega debe realizar según el protocolo formal, en presencia de testigos apropiados, y debe documentarse oficialmente. Blackwood tomó el sobre con ambas manos, comprendiendo inmediatamente la solemnidad del momento. Aunque no conocía el contenido exacto de los documentos, su experiencia lo permitía intuir que se trataba de algo extraordinariamente serios. La expresión en el rostro del rey, la formalidad del procedimiento, y el hecho de que se lo hubiera encomendado personalmente esta tarea, lo indicaban que estaba a punto de participar en un momento histórico. ¿Hay alguna instrucción especial sobre el momento o lugar de la entrega, su majestad? Preguntó Blackwood con voz firme. Carlos reflexionó por un momento. Sabía que Camila estaría en sus aposentos hasta al menos las 10 de la mañana, como era su costumbre después de sus noches de excesos. La entrega debe realizarse en el Salón Verde, a las 11 en punto de esta mañana. Asegúrese de que estén presentes el secretario privado real y al menos 2 miembros del personal de protocolo como testigos oficiales. Entendido, su majestad. Debo informar previamente a su majestad la reina consort sobre la naturaleza de la reunión. No, respondió Carlos firmemente. Simplemente informe que se requiere su presencia para una comunicación oficial de la corona. Nada más. Blackwood asintió y guardó el sobre en su chaqueta militar con el cuidado que habría puesto al manjar una reliquia sagrada. Será un honor cumplir con esta misión, su majestad. ¿Hay algo más que deba saber? Carlos se acercó a la ventana y contempló los jardines del palacio durante un largo momento. Capitán, lo que está a punto de presenciar marcará un antes y un después en la historia de nuestra monarquía. Confío en su discreción absoluta y en su capacidad para manejar cualquier reacción imprevista que pueda surgir. Puede contar conmigo completamente, su majestad. Mi lealtad a la corona y a la institución monárquica es inquebrantable. Después de que Blackwood se retiró, Carlos permaneció en su despacho, contemplando las posibles consecuencias de su decisión. Sabía que los medios de comunicación se volverían locos cuando la noticia se hiciera pública. Sabía que habría crisis constitucionales que resolver y protocolos que redefinir. Pero también sabía que había llegado el momento de actuar con la misma determinación que había caracterizado a sus antecesores en los momentos más difíciles de la historia británica. Mientras tanto, en otra ala del palacio, Camila despertaba lentamente de su sueño, sin sospechar que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. La resaca de la noche anterior la hacía sentirse irritable. Waya estaba planeando cuadrarse con el personal sobre el servicio que había recibido durante la cena. No tenía idea de que, en unas pocas horas, el capitán Blackwood estaría tocando a su puerta con documentos que pondrían fin a su reinado como reina consort de Inglaterra. El reloj del palacio marcaba las 10:30 cuando el secretario privado real, Sir Geoffrey Hamilton, recibió la llamada de Blackwood solicitando su presencia en el Salón Verde. Hamilton, un hombre meticuloso que había servido a la corona durante más de 3 décadas, comprendió inmediatamente que algo extraordinario estaba ocurriendo. La urgencia en la voz del capitán y la formalidad de la solicitud lo indicaron que debía prepararse para un momento que, probablemente quedaría grabado en los anales de la historia real británica. La tensión en el palacio era palpable mientras se acercaba la hora señalada para la entrega de los documentos, dada las 11:05 minutos. El Salón Verde del Palacio de Buckingham presentaba una atmósfera solemne que contrastaba dramáticamente con la elegancia dorada de sus paredes. El capitán Blackwood había llegado puntualmente, acompañado por Sir Geoffrey Hamilton y 2 miembros senior del personal de protocolo, Lady Margaret Thornton y el Honorable James Pemberton. Todos vestían sus uniformes oficiales más formales, creando una imagen que parecía extraída de una ceremonia de estado. El sobre celado descansaba sobre una bandeja de plata en el centro de la mesa de caoba pulida,
Como si fuera una reliquia sagrada esperando su momento de revelación. Los testigos ocuparon sus posiciones designadas según el protocolo real, mientras Blackwood revisaba mentalmente cada detalle de la misión que estaba a punto de cumplir. Sus años de experiencia militar lo habían enseñado que los momentos históricos a menudo dependían de la precisión en la ejecución de los detalles más pequeños. Camila Parker Bowles entró al salón a las once en punto exactamente, luciendo un vestido de seda azul marino que había elegido cuidadosamente para lo que sería una reunión rutinaria de protocolo. Su expresión mostraba cierta irritación residual de la resaca de la noche anterior, mezclada con curiosidad sobre la naturaleza inusualmente formal de esta convocatoria. Había intentado obtener más información de su secretaria personal, pero solo había recibido la respuesta estándar. Una comunicación oficial de la corona requiere su presencia inmediata. Buenos días. Dijo Camila con voz ligeramente ronca mientras observaba la disposición formal de los presentes. Espero que esto no tome mucho tiempo. Tengo compromisos importantes esta tarde. Sir Geoffrey S. adelantó con la solemnidad que caracterizaba todos los procedimientos oficiales de la corona. Su Majestad. Agradecemos su presencia para recibir una comunicación oficial que será entregada, según el protocolo establecido, por su Majestad el Rey. La mención específica del Rey hizo que Camila frunciera ligeramente el seno. Durante su matrimonio, Carlos raramente utilizaba canales tan formales para comunicarse con ella. Generalmente, sus intercambios se limitaban a conversaciones directas o, en el mejor de los casos, notas personales entregadas por el personal doméstico. La presencia de testigos oficiales y la formalidad del procedimiento comenzaron a generar una sensación de inquietud en su estómago. Blackwood se adelantó con pasos medidos y precisos. Su entrenamiento militar era evidente en cada movimiento mientras se acercaba a la mesa central. Su Majestad comenzó con voz firme y clara. Por orden directa de su Majestad el Rey Carlos III. Tengo el honor y la responsabilidad de entregar estos documentos oficiales que requieren su atención inmediata y personal. Tomó el sobre de la bandeja de plata con el mismo cuidado ceremonial que habría empleado al manjar la corona de San Eduardo durante una coronación. El sello real era claramente visible, intacto y perfectamente preservado, dando testimonio de la autenticidad indiscutible de los documentos contenidos en su interior. ¿Documentos oficiales? Preguntó Camila mientras extendía la mano para recibir el sobre. ¿De qué naturaleza? Charles no me mencionó nada sobre esto anoche. Su Majestad podrá conocer el contenido completo una vez que examine personalmente los documentos, respondió Blackwood manteniendo su tono profesional y neutral. Mi responsabilidad es limitada a asegurar la entrega apropiada según las instrucciones recibidas. Camila rompió el sello real con un movimiento rápido, claramente impatient por resolver el misterio. Pero cuando comenzó a leer las primeras líneas del documento, su expresión cambió dramáticamente. El color desapareció de su rostro. Sus manos comenzaron a temblar visiblemente. Sus ojos se abrieron con una mezcla de shock y incredulidad que no pudo disimular. Esto no puede ser real. Murmuró mientras relía las primeras líneas una y otra vez, como si esperara que las palabras cambiaran mágicamente ante sus ojos. Tiene que ser algún tipo de broma de mal gusto o un error administrativo. Sir Geoffrey se acercó discretamente. Su Majestad requiere asistencia para comprender algún aspecto del contenido de los documentos. Petición formal de divorcio, exclamó Camila con voz quebrada, y sin intentar mantener la compostura. Charles está solicitando el divorcio. Después de todo lo que hemos pasado juntos. Después de los años que esperamos para poder casarnos oficialmente. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos mientras continuaba leyendo el documento. Cada párrafo detalaba meticulosamente las razones que habían llevado al rey a tomar esta decisión. Comportamiento inadecuado hacia el personal de palacio. Actitudes despóticas incompatibles con los valores de la monarquía moderna. Y una serie de incidentes específicos que habían erosionado progresivamente la confianza real en su capacidad para representar dignamente a la corona británica.
Comportamiento despótico, leo en voz alta con voz temblorosa. Falta de respeto hacia los subditos británicos. Actitudes inconsistentes con los valores de servicio y humildad que caracterizan a la institución monárquica. Levanto la mirada hacia Blackwood con ojos llenos de furia y dolor. Esto es una traición. Una puñalada por la espalda después de décadas de dedicación. Blackwood mantuvo su postura militar impecable, pero en sus ojos podía percibir una mezcla de profesionalismo y compasión humana. Había sido testigo de muchas situaciones difíciles durante su servicio, pero pocas habían sido tan emocionalmente cargadas como esta. Su Majestad, mi función es limitada a asegurar la entrega apropiada de los documentos. Cualquier respuesta o comunicación debe dirigirse a través de los canales apropiados establecidos en el documento. No me importan los malditos canales apropiados, gritó Camila, perdiendo completamente la compostura real que esperaba de ella. Quiero hablar con Charles inmediatamente. Exigió una explicación directa de por qué está haciendo esto sin siquiera tener la cortesía de discutirlo conmigo primero. Lady Margaret Thornton, observando que la situación estaba volviendo cada vez más volátil, adelantó contacto diplomático. Su Majestad, comprendemos completamente que esta información es impactante y requiere tiempo para procesarla adecuadamente. Dice que organizamos algún tipo de apoyo o asistencia durante este periodo de transición. Camila la miró con una expresión de desprecio que reveló exactamente el tipo de actitud que había motivado la decisión del rey. Apoyo, asistencia, lo que necesito es justicia. He dedicado mi vida a esta institución y a este hombre. Y así es como me pega. Continuó leyendo el documento, descubriendo detalles que la llenaron de una mezcla de humillación y rabia. El rey había documentado específicamente el incidente de la noche anterior con la camarera, describiéndolo como el ejemplo final de un patrón de comportamiento inaceptable que ha persistido durante años. También mencionaba otros incidentes. Su tratamiento hacia el personal de jardinería. Sus comentarios despectivos hacia dignitarios extranjeros de países considerados menores. Y su negativa consistente a participar en actividades benéficas que no le proporcionaron suficiente reconocimiento público. Dice aquí que mi comportamiento ha erosionado la dignidad de la corona y ha comprometido la reputación de la monarquía ante el pueblo británico. Leo con voz cada vez más alta y aguda. Mentiras. Todos son mentiras inventadas para justificar esta traición. Blackwood intercambió una mirada significativa con Sir Geoffrey. Ambos habían sido testigos directos de muchos de los incidentes mencionados en el documento, y sabían que las acusaciones estaban lejos de ser inventadas. Sin embargo, su posición profesional les impedía comentar o confirmar nada de lo que estaba ocurriendo. Su Majestad, intervino Sir Geoffrey con voz calmada pero firme. El documento incluye información detallada sobre los procedimientos legales que se siguieron, así como las disposiciones financieras y de residencia que se implementaron durante el proceso de divorcio. Quizás sería apropiado revisar esos aspectos con mayor detenimiento. Camila pasó rápidamente las páginas hasta llegar a la sección de disposiciones financieras. Sus ojos se movieron frenéticamente mientras absorbía la información sobre la pensión que recibiría, las propiedades que retendría, y las limitaciones que se aplicarían a su uso de títulos reales después del divorcio. Aunque las condiciones eran generosas en términos monetarios, quedaba claro que perdería completamente su estatus como reina consort y la mayoría de los privilegios asociados con esa posición. Tengo que hablar con Charles inmediatamente, declaró mientras se dirigía hacia la puerta del salón. No voy a aceptar esto sin lugar. No después de todo lo que hemos pasado juntos. Su Majestad, la detuvo Blackwood con voz respetuosa pero firme. El documento especifica que toda comunicación durante el proceso legal debe realizarse a través de representantes legales apropiados. Su Majestad el Rey no estará disponible para discusiones directas sobre este asunto hasta que el proceso legal haya concluido. La realidad de su situación comenzó a asentarse en la mente de Camila como una losa de plomo.
No solo estaba perdiendo su matrimonio, sino también su posición, su estatus, y probablemente la mayoría de las relaciones sociales que había cultivado durante años pasados, en su proximidad al poder. La mujer que había luchado durante décadas para convertirse en reina consorte enfrentaba ahora a la perspectiva de volver a ser simplemente Camila Parker Bowles. Las semanas que siguieron a la entrega de los documentos de divorcio transformaron completamente la atmósfera del Palacio de Buckingham. Los pasillos que una vez resonaron con las conversaciones alegres y los preparativos para eventos sociales, ahora susurban con el murmullo discreto del personal que intentaba navegar por la situación más delicada que había enfrentado la monarquía británica en décadas. El capitán Blackwood había cumplido su misión con la precisión y dignidad que caracterizaba su servicio, pero las consecuencias de esa entrega continuaban desarrollándose como ondas expansivas que alcanzaban cada rincón de la institución real. Camila había intentado inicialmente confrontar directamente al rey, ignorando las instrucciones legales que especificaban que toda comunicación debía realizarse a través de representantes apropiados. Durante 3 días consecutivos, había aparecido en los pasillos externos del despacho real, exigiendo audiencias que nunca fueron concedidas. Sus gritos de frustración y sus súplicas desesperadas habían resonado por las galerías históricas, creando una situación embarazosa que el personal de protocolo había tenido que manejar con extremo cuidado. El rey Carlos, por su parte, había mantenido una rutina meticulosamente planificada que evitaba cualquier encuentro casual con su esposa. Sus asesores legales habían tomado control completo del proceso, asegurándose de que cada paso se siguiera según los precedentes constitucionales apropiados. La decisión del rey no había sido impulsiva. Durante meses había consultado discretamente con expertos en derecho constitucional, historiadores reales y asesores políticos para asegurar que el proceso de divorcio no comprometiera la estabilidad de la monarquía. Sir Geoffrey Hamilton había asumido el rol de intermediario oficial, manejando toda la correspondencia entre las partes y coordinando con los equipos legales respectivos. Su experiencia de décadas en protocolos reales resultó invaluable para navegar por un territorio legal prácticamente sin precedentes en la historia moderna de la corona británica. Cada documento, cada comunicación y cada decisión procedural eran revisados meticulosamente para asegurar que cumplieran tanto con los requisitos legales como con las tradiciones constitucionales británicas. Los medios de comunicación habían comenzado a sospechar que algo extraordinario estaba ocurriendo dentro del palacio. Reporteros veteranos que habían cubierto la familia real durante años notaron cambios sutiles pero significativos en los patrones de comportamiento oficial. Las apariciones públicas conjuntas de Carlos y Camila habían cesado abruptamente. Las agendas oficiales habían sido modificadas sin explicación, y las fuentes usuales dentro del palacio se habían vuelto inusualmente discretas. Lady Margaret Thornton, quien había sido testigo de la entrega de los documentos, trabajaba incansablemente para desarrollar estrategias de comunicación que permitieran manejar la inevitable revelación pública de la situación. Su equipo había preparado múltiples escenarios de respuesta mediática, desde declaraciones oficiales cuidadosamente redactadas hasta conferencias de prensa que explicarían la decisión real, en términos que respetaran tanto la dignidad de la institución como la privacidad personal de los involucrados. Camila, mientras tanto, había contratado a uno de los abogados matrimoniales más prestigiosos de Londres, Sir Anthony Pembroke, conocido por su experiencia en casos de alto perfil que involucraban figuras públicas prominentes. Pembroke había iniciado inmediatamente una estrategia legal agresiva, argumentando que el rey no tenía autoridad constitucional para iniciar procedimientos de divorcio unilateralmente sin la aprobación del Parlamento y la Iglesia de Inglaterra. Su argumento se basaba en la compleja intersección entre la ley matrimonial civil y las responsabilidades constitucionales del monarca como defensor de la fe. El caso se complicó aún más cuando el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, fue consultado oficialmente sobre las implicaciones religiosas del divorcio real. Como líder de la Iglesia de Inglaterra,
Su opinión tendría peso significativo en cualquier decisión final. Welby había solicitado tiempo para consultar con teólogos constitucionales y expertos en historia eclesiástica, reconociendo que la situación presentaba desafíos únicos que requieren consideración cuidadosa de múltiples precedentes históricos. Blackwood, habiendo cumplido su misión oficial, había regresado a sus funciones regulares como comandante de la Guardia Real. Sin embargo, su papel en el momento histórico lo había convertido en una figura de considerable interés para historiadores y periodistas. Su reputación de integridad absoluta y discreción profesional lo convirtieron en el testigo más creíble de los eventos que habían iniciado el proceso de divorcio. Aunque múltiples medios de comunicación intentaron obtener declaraciones de él, Blackwood mantuvo el silencio absoluto que caracterizaba su servicio a la corona. La presión política comenzó a intensificarse cuando miembros del Parlamento de diferentes partidos solicitaron informes oficiales sobre la situación constitucional que estaba desarrollándose. El primer ministro se vio obligado a convocar reuniones de emergencia con asesores constitucionales para determinar si el gobierno tenía algún papel formal en el proceso de divorcio real. Las implicaciones políticas eran enormes. Un divorcio real controvertido podía generar debates sobre el futuro de la monarquía en una época donde el apoyo público a la institución enfrentaba desafíos significativos. Los hijos del rey, William y Harry, fueron informados oficialmente sobre la situación durante una reunión privada en el castillo de Windsor. Ambos expresaron su apoyo a la decisión de su padre, habiendo sido testigos directos durante años del impacto negativo que el comportamiento de Camila había tenido sobre la reputación familiar. William, como heredero directo al trono, comprendía particularmente las implicaciones a largo plazo de permitir que continuaran los patrones de comportamiento que habían motivado la decisión de divorcio. La revelación pública finalmente ocurrió cuando The Times publicó un artículo de investigación que había logrado confirmar la existencia de procedimientos de divorcio en caso. El titular, el rey Carlos III inicia procedimientos de divorcio formales contra la reina Camila, apareció en la primera página, acompañado por un análisis detallado de las implicaciones constitucionales y históricas de la decisión real. La reacción pública fue inmediata y intensa. Las encuestas de opinión realizadas en los días siguientes revelaron una división sorprendente en la percepción pública, mientras que una mayoría significativa de británicos expresó apoyo a la decisión del rey, reconociendo que Camila nunca había logrado ganar la aceptación completa del pueblo. Una minoría vocal criticó la decisión como impulsiva y potencialmente dañina para la estabilidad institucional. Camila, enfrentando ahora el escrutinio público completo de su situación, se vio obligada a tomar una decisión difícil sobre cómo responder públicamente. Sus asesores de relaciones públicas le recomendaron mantener un perfil bajo y permitir que el proceso legal siguiera su curso sin generar controversias adicionales. Sin embargo, su personalidad combativa la llevó a considerar una estrategia más agresiva que incluía entrevistas mediáticas y una campaña pública para defender su reputación. El proceso legal continuó desarrollándose durante meses, estableciendo precedentes que serían estudiados por futuros expertos constitucionales. Los abogados de ambas partes trabajaron meticulosamente para asegurar que el divorcio se completara de manera que respetara tanto los principios legales británicos como las tradiciones monárquicas que habían evolucionado durante siglos. Finalmente, después de 8 meses de procedimientos legales complejos, el divorcio fue oficialmente concedido por el Tribunal Superior de Justicia en una sesión privada que contó con la presencia de los representantes legales de ambas partes. Camila Parker Bowles perdió oficialmente su título de reina consort y retornó a su estatus de ciudadana privada, aunque con una pensión generosa que le permitiría mantener un estilo de vida cómodo. El capitán Blackwood, reflexionando sobre los eventos extraordinarios en los que había participado, reconoció que había sido testigo de un momento definitivo en la historia de la monarquía británica. Su papel en la entrega de los documentos de divorcio había sido pequeño pero crucial.
demostrando como los momentos históricos a menudo dependen de individuos que cumplen sus deberes con honor y precision, independientemente de las consecuencias personales o políticas que pueden resultar. La historia del divorcio real de Carlos III y Camila Parker Bowles se convirtió en un capítulo fundamental en los annales de la monarquía británica, demostrando que incluso las instituciones más tradicionales deben evolucionar para mantener su relevancia y respeto en una sociedad moderna que valora tanto la responsabilidad como el servicio genuino al pueblo.